Hello students, I think you are well. Me also am well. We are still continuing with our subject of Pharmaceutical Inorganic Chemistry, PST04210. My name is Mr. Sabas Ntibahezwa. The common name is Mr. Ntibahezwa, a tutor from St. Maximilian Kolbe, Health College, Tabora. Today we will continue to another session which explain on the periodic table. But before continue, we are supposed to remind us for what we had learning last period. Kipindi kilichopita tulijifunza kuhusu electronic configurations of an atom, na tukasema kwamba this electronic configurations ni baada tu ya kuweza kugundua sasa atom imetoka wapi. Tulianza kujifunza about description of atoms, kwamba atom imetoka wapi, lakini tunaona wanasayansi jinsi walivyojinadi katika kutengeneza atom. Sasa kipindi kilichofuata tulijifunza on electronic configurations, jinsi sasa kuzipanga. Tumeona zimeshagundulika proton, electrons and neutrons. Tukasema kwamba proton and neutrons zipo kwenye nuclear, while electrons it is around the nuclear. Sasa kutokana na hivyo tukaanza kujifunza sasa electronic configurations, how we can arrange the electrons around the nuclear. Tujifunza tukasema electronic configurations refer to the detailed way of showing the order in which electrons fill in around the nuclear, or refer to the arrangement of each electrons in its atomic orbital. Na tuliangalia what is an atomic orbital. Tukasema is an area where there is high probability of finding maximum probability of finding an electrons, is so called atomic orbital. Lakini pia baada ya hapo tukaenda kwenye connection ya electronic configurations, ilienda kabisa na term inaitwa quantum number, the quantum number. Kwa tuliangalia the quantum number, these are the number that is used to describe atomic orbitals and to label electrons that resides in them. Inatumia ku describe jinsi ile electrons inavyojiarrange katika ile atomic orbital. Lakini all in all tunakuwa tunaelezea the arrangement of electrons around the nuclear. Lakini katika this quantum number tukasema may be categorized into 4 types. There is 4 quantum number ambao bwana Boas yeye alitumia only the one quantum number, but zikuwa zipo nyingine like azimuthal quantum number or angular momentum quantum number. Yeye alitumia moja tu ambayo ilikuwa ni principal quantum number, iliyokuwa inafuata ni azimuthal quantum number or angular momentum quantum number. Lakini nyingine tu discuss on magnetic quantum number, na ya mwisho tukasema inaitwa the spin quantum number. Na tukasema the principal quantum number, it is the positive integer which have an integral value of 1, 2, 3 and so on, and the main function of this principal quantum number, tukasema principal quantum number ni ile sheli kuu. Kama ni sheli kuu, the main aim or the main function of this principal quantum number, it is used to determine the energy or the size of the orbital. Inatumika kuangalia the size of the orbital, na tukaona kwamba the principal quantum number ina sheli ya kwanza mpaka ya 7 tuliona na symbol zake. Tukasema sheli ya kwanza symbol yake ni K, sheli ya pili symbol yake ni L, sheli ya tatu symbol yake ni M, sheli ya 4 symbol alama yake ni N, na kuendelea mpaka sheli ya 7 tukasema alama yake ni R. That is the principal quantum number. Lakini tukaje tukaangalia the angular momentum quantum number, huwa napenda kusema azimuthal quantum number. Tukasema this kwamba ndani ya sheli kuu ndani yake kuna vijisabu sheli ambayo tunasema ni angular momentum quantum number or azimuthal quantum number. Na tukasema this is the number, the main function of this it is used to determine or to define the shape of the orbital. Na tukasema its definition is an integer from 0 to n minus 1.
If any it stands instead of principal quantum number, ina maana any inawakilisha principal quantum number. Na tukasema tuliangalia mifano mbalimbali. Kwa mfano ili uweze kupata if the principal quantum number is 1 means the azimuthal quantum number it will be yenyewe tukasema inaanzia ni 0, 1, 2, 3 na kuendelea paka mamilioni. Hiyo ni azimuthal quantum number. Lakini tunasema principal quantum number inaanzia 1, 2, 3 na kadhalika. Kwa hiyo ili tuweze kupata azimuthal quantum number tukasema unachukua n ambayo ni principal quantum number una minus 1. Kwa kama principal quantum number ni 1, ni shell number 1. Kumbe sasa the azimuthal quantum number it will be 1 minus 1 which is equal to 0. Lakini tukasema if the principal quantum number is 2 it will be n minus 1 which is 2 minus 1 which is equal to 1. Na tukasema kwa sababu azimuthal quantum number inaanzia ni kumbe itakuwa ni 0,1. Hiyo ilikuwa ni azimuthal quantum number. Lakini pia tukajifunza about magnetic quantum number, na pia kabla hatujaenda kwenye magnetic quantum number tukajifunza about the designation of orbital based on angular momentum quantum number. Na tukasema kwamba ikiwa 0 azimuthal quantum number ikiwa ni 0 au angular momentum quantum number ikiwa ni 0, symbol yake the name of the orbital inaitwa ni s orbital. Ikiwa azimuthal quantum number ni 1, name of the orbital inaitwa ni p orbital. Ikiwa ni 2 inakuwa d orbital, ikiwa 3 inakuwa ni f orbital, ikiwa 4 tukasema inaitwa ni g orbital, na ikiwa 5 inakuwa ni h orbital. Hizo ni designation ambazo will be designed. Na tukaje tuangalia p ikoje na umbo gani. Lakini katika hii hapa angular momentum pia tukaangalia kwamba kuna nini, there is a collection of orbital with the same value of n is frequency scaled shells. Tusema ndani ya shell ndani yake ndio kuna vile subshells. Kwa hiyo vile subshell ndio vinaitwa angular momentum quantum number. Na kwenye angular ndio kuna hizo symbol p orbital, s orbital and whatever. Lakini baada ya hapo, baada ya kujifunza about angular momentum, tukasema kwamba kuna zina uhusiano inakuja magnetic quantum number, kwamba this is an integer from negative azimuthal quantum number through 0 to positive azimuthal quantum number. Tukasema kwa mfano azimuthal quantum number ikiwa if the principal quantum number is 1 means the azimuthal quantum number is equal to 0. Kwa hata magnetic quantum number itakuwa ni 0. But if the principal quantum number is 2, it will be azimuthal quantum number itakuwa sawa na 2 minus 1 which is equal to 1. Kwamba kwenye azimuthal that's kwenye azimuthal quantum number itakuwa ni 1. Kwenye magnetic quantum number inaanzia negative 1 kupitia 0,0 plus positive 1. Hiyo ndio inaitwa magnetic quantum number, usumaku, kwamba kuna positive na nini na negative, lakini kupitia nini 0. Na maana tunajua kwamba hata mambo ya hasi na chanya tulipokuwa tunachora tunachora functions wakati kwenye mahesabu kule. Kwa hiyo ikiwa negative 2, negative 1, 0, 1, 2 ndio whatever. Kwa that is magnetic quantum number. Na tukasema magnetic quantum number this it is used to describe the orientation of the orbital in space. Ina describe ile orientations, ndio maana kuna positive na negative. Lakini pia tukasema this magnetic quantum number is the one that can use to determine the number of orbital or to find the number of orbital in the subshells, kwamba katika ile subshell kuna orbital ngapi ndani ya kijisubshell. Kwa mfano tukasema if the principal quantum number is 0 means the possible value of magnetic quantum the azimuthal quantum number not the principal quantum number ni 1, wakati azimuthal quantum number ni itakuwa ni 0, means itakuwa ni 1 kutoa 1 ni sana 0. Kwa the possible value of magnetic quantum number itakuwa ni ngapi? Itakuwa ni 0 vile vile. Lakini sasa tukasema kwamba kama azimuthal quantum number is 0, name of the orbital tukasema ni s orbital. Na tukasema kwamba ina maana kijisubshell sasa kilichopo kwenye 0 ina maana number of orbital ni 1. Na tukasema s orbital ina 2 electrons. Lakini tukasema if the principal quantum number is 2 means the angular
momentum quantum number it will be equal to 1. Kumbe the possible value of magnetic quantum number itakuwa ni -1, 0,1. Kwa hiyo ina maana the possible number of orbital in the subshell sasa zitakuwa ni ngapi? 3. Means itakuwa ni -1, 0 na 1 yenyewe ambayo ni positive. Kwa hiyo ukihesabu pale number of orbital ndani yake itakuwa ni orbital 3. Kumbe sasa unaweza kugundua kwamba kwenye azimuth quantum number ikiwa ni 0, kumbe number of orbital ni 1, kumbe itakuwa ni s orbital. Lakini kumbe means itakuwa na electron mbili kwa sababu ni orbital moja. Lakini kwa azimuth quantum number ikiwa sasa na 1, kumbe itakuwa -1, the magnetic quantum number itakuwa ni -1, 0, +1, the possible number of orbital will be 3. Kumbe number of electron ambayo itaoccupy pia tukasema ni ngapi? Ni 6, kwa sababu kila orbital moja ina occupy 2 electrons and whatever. Lakini baada ya hapo tukaje kuna spin quantum number, sometimes tukasema is so called spin angular momentum of an electrons. So this spin make the electron behave like a tiny magnet. Means katika ndani sasa ile orbital moja zinakuwa 2 electrons, tumesema zipo 2 electrons na zinakuwa in opposite directions, lazima zinakuwa zina positive na negative, a half a positive and a half negative, na ndio maana zinakuwa in terms of spin, kwa zinakuwa in opposite. Tuliangalia mfano wa battery. Yeah, that was the quantum number. It is very important kwa sababu ina connection katika kuandika electronic configuration set or filling an electron in its atomic orbital. Lakini tukaangalia kitu kinaitwa atomic orbital, kwamba atomic orbital refer to a region where there is a high probability of locating an electrons, region with massive distribution of electron density. Tuliangalia. Lakini tukaangalia there is a relationship between atomic orbital and quantum number. Na is relationship tukasema ili tuweze kupata relationship yake kwamba ito ni how many number of atomic orbital, kwamba ni sawa kuchukua 2 times angular momentum quantum number una +1. Ukiplus 1 na maana sasa ile angular inakuwa ikiwa ni 0, kumbe sasa the atomic orbital itakuwa ni 0 times 2 plus 1 ambayo itakuwa ni 1. Kumbe the katika shell namba moja, ile principal quantum number moja itakuwa na atomic orbital moja, the azimuth quantum number. Lakini kama ikiwa principal quantum number ni 2, kumbe itakuwa sasa azimuth quantum number itakuwa sasa na 2 kutoa moja ambayo sana 1. Kwa moja mara 2 itakuwa ni ngapi? Ni 2 jumlisha 1 3. Kwa hiyo kwenye azimuth quantum number 1 ambayo tunasema ni p orbital ina number of orbital 3. Kwa this is the formula ambayo unaweza kuifanya kwa element yoyote au kwa azimuth quantum number yoyote. Hata kama ukichukua 100 utaangalia ni how many number of orbital that is. Lakini pia the relationship tuliangalia and the atomic orbital designations, kwamba kama ni shell namba moja, if the azimuth quantum number is 0, it will be 1s. If kama ipo shell namba 2, kwa mfano tulipochukua kwenye shell namba 2, ukichukua if the principal quantum number is 2, that's the azimuth quantum number, it will be 0,1. Kwa ndani ya shell namba 2 kuna 0, pia kuna ngapi? Kuna 1 ambayo ni azimuth quantum number. Kwa kuna vijisabusheli viwili. Kwa itakuwa ni 2s and 2p orbital zitakuwepo and whatever. Lakini pia tuliangalia shape zake za s orbital, p orbital and d orbital and other high energy orbital. Pia tulijifunza on the rules of filling electrons in its atomic orbital. Lakini katika hapo kuna wanasayansi mbalimbali ambao walikuwa wanapigana. Science is a process of learning. Na ndio maana unaweza kuona hata jana Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli amefanya research zake. Akagundua kama kuna ubadhirifu fulani umetokea. Ni mwanasayansi wewe. Kwa hiyo sisi ndio tuige mfano wa Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli. Namkubali sana, na appreciate. Kwa hiyo mwanasayansi wa kwanza akaitwa bwana Alphabet principle,
hii hapa sasa ni how sasa electrons tumeshaziona electrons orbital tumeshaziona. Sasa how we can feel sasa katika zile atomic orbital zetu. Tukasema electrons occupy orbital with the lowest energy first. That electron fill orbital starting at the lowest energy. As we can see here kwamba this is the beryllium. Tumeanzia na beryllium kwamba beryllium ana atomic number 4. Kwa ina maana sasa number of orbital ukianza kuandika ile electronic configurations ya kiolevo level itakuwa ni 2:2. Lakini katika uandishi hapa kumbe kama kuna kwenye shell ya kwanza imesha occupy kabisa ni 1s orbital. Ina maana ile number atomic number ndio sasa tunaanza kuzifili kwenye nini, kwenye orbital zake. Ina maana kwenye shell ya kwanza tuseme inakuwa na electroni 2. Kwa kama means ina orbital moja kwa sababu gani? Na maana tunasema kwamba ikiwa ni 0 azimuth quantum number the number of orbital it is 1. Na ndio maana hapa tunaona kwamba ukiweka hapa 1s orbital ina maana lazima uanze katika lowest. Hii hapa ndio lowest. Alafu inayofuata shell itakayofuata itakuwa ni 2 shell ya 2 principal quantum number. Kwa unaweza kuona ina maana ya kwanza unaanza unajaza, ukijaza ikiisha ina maana hapa ikafili kwa sababu ni beryllium imejaa yote. Imejaa yote. Lakini pia tukaja principle nyingine, na katika hii hapo bwana alphabets tukasema kuna formula ambayo iliweka, kuna 1s 2s na trend ile lazima tuifuate. Lakini pia tukasema mwanasayansi mwingine alikuwa anaitwa bwana Paul's exclusion principle, akasema not two electron. Baada ya kuchukua idea za bwana alphabets kwamba unapoanza kujaza electron lazima uanze katika lowest energy, unaenda unapanda, hauwezi kuanzia juu au ukaja chini, inakuwa ni kitu ndio maana hauwezi kuanza ukafika darasa 7 alafu ukaja darasa kwanza, ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hiyo bwana Paul's exclusion principle akasema no two electrons in an atom can have the same set of 4 quantum number. If the principal quantum number as mutual quantum number and the magnetic quantum number are the same, the spin quantum number must be different, such as electrons has the opposite spin. When spin means inakuwa katika opposite directions. Ndio maana comment kwamba no atomic orbital can contain more than 2 electrons. It is only 2 electrons. Ndio maana ni pair of electrons. That is. Kwa hiyo ilikuwa bwana Paul's, lakini tukaja bwana Hans rules, na yeye akachukua idea kule akaongezea idea yake kwamba orbital are thing occupied by electron first before any pairing starts. For example, tukichukua kwa bwana boron ana atomic number ya 5. Kwa hiyo kuna orbital ya kwanza, hii hapa inayofuata ni 2s. Ukienda kwenye kwa bwana Paul's amechukua idea hapa, bwana Paul's amechukua idea ya Paul's alphabet principle. Kwa hiyo ina maana ameanza kwamba alipoanza kufili hapa, ina maana katika shell ya kwanza ndio kwanza shell ya kwanza ikijaa ndio utaingia shell inayofuata, ikijaa unaingia shell au orbitals zinazofuata. Kwa mfano tumeona kwamba hii hapa 1s orbital ina maana ina occupy only 2 electrons. Alipo occupy 2 electrons ina maana alianza ya kwanza akafill. Tunaenda kwenye principle zote, unaanza bwana alphabet principle lazima uanze katika lowest, unaendelea zinazofuata. Lakini pia bwana Paul's exclusions anasema kwamba lazima ziwe ni opposite sides. Lakini pia bwana Hans rules anasema orbital are singly occupied by electron first before any pairing occur. Ina maana ukianza kujaza hapa utaanza kwanza unaweka kwanza hapa electron ya kwanza, kwa sababu bado ni shell hiyo, hakuna nyingine inayoendelea, unafuata inayofuata. Hapo imeisha. Hasa ukijaza hapa zibakia ngapi kwenye 5? Zibakia 3. Akaja inayofuata ambayo ni s orbital.
kama ni s orbital itakuwa ni sawa electron tena ya kwanza akajaza na electron ya pili, ina maana zikawa zimejaa, imebakia electron moja. Sasa ukija hapa ndio unakuja imebakia inaenda kwenye 2 kwenye p nini orbital, ambayo ni katika ile ndani ya shell ya pili kuna 2p orbital, ambayo akaimalizia ile electron namba moja, kwa sababu ni moja ndio akaandika kama alivyoandika. Lakini pia ukija kwa mfano kwa fluorine ana atomic namba ya 9. Kwa kama ni atomic namba ya 9 kuna 1s s2, tunasema s orbital na electron 2 kwa sababu ina orbital moja. Kwa akajaza ya kwanza ikajaa, kwenye 9 zibakia ngapi? 7. Lakini ilikuwa inayofuata ni 2s orbital akajaza, anafuata zile sheria, zikabakia ngapi? Kwenye 7 zibakia 5. Sasa katika kwanza kujaza hapa lazima uanze ya kwanza, ya pili, ya tatu. Zibakia ngapi? 3. Ukishamaliza sasa single paired ndio unaanza kurudi tena kwanza kujazia zile electrons hizo baki, akajaza hapa, ndio maana unaona hapa mbakia nini? Empty. Kwa hiyo hizo ndio sheria lazima zifuatwe. Pia kwa mfano oxygen pia unaweza kuja naenda na oxygen unaweza kuona ina maana ni atomic number ya 8. Kwa kuna first shells ambao ni 1s akajaza, 2s akajaza, alipokuja kwenye p orbital ina maana zilikuwa zimebakia electron ngapi? Electron 4. Kwa akaanza single paired kwa Hans rule, kwa akaanza electron ya kwanza, electron ya pili, ya tatu. Kumbe ibakia electron ngapi? Moja. Kwa kisha hiyo moja hauwezi kuanzia tena huko, lazima uanzie hapa mwanzo. Kwa ndio akaiweka hapa mwanzo, maana ni 2p4. Ina maana hizi 4 ni number of electrons. Hii hapa number of electrons. So that is as on how we can fill the electrons in its atomic orbital. Lakini pia kulikuwa na scenario ya chromium and copper. Tukiangalia chromium ana atomic number ya 24. Kwa hiyo unaangalia sasa, badala sasa instead of writing hapa ingekuwa ni 4s2. Ina maana hapa tuliangalia on how we can condense ile atomic orbit kwa kutumia noble gas. Unaangalia noble gas iliyo karibu, ndio maana hapa amecondense kupitia nini? Kwa kutumia argons. Ina maana akitumia argons zibakia ngapi? Hapa ni 18. Jamaa 18 kwenye 24 zibakia ngapi? Zibakia 6. Lakini zibakia 6 ilikuwa inafaa kiuhalisia kabisa kwamba tuanze hapa itakuwa ni 4s2 halafu ndio tuendelee. Lakini ukiangalia hapa alipoweka 4s2 electron moja ilikuwa hivi kwamba hapa alifili ikaingia electron moja, ya pili, ya tatu, ya 4. Hapa ikabakia ni empty space. Sasa huwa this is inaitwa ni paramagnetic. The diamagnetic inakuwa ni net charge. For example, ukiangaa kwa neon hapo ana net nini? Charge, maana hakuna repulsion wala hakuna attraction yoyote. Inapokuwa diamagnetic means kunakuwa na an empty space ambayo inakuwa na uwezo mkubwa kuweza kupull au kuvuta nini? Electrons. Kwa ndio maana sasa ukiangalia hii hapa empty, ina maana hii electrons imevutwa kutoka hapa kwenye s orbital ili kuja kufill nini? Gap, kwa sababu inapokuwa imebakia tu gap moja unakuta inakuwa na high force of attractions, ndio maana inakuwa na nguvu kubwa. Au tukienda kwa copper vile copper ina maana ni wa 25. Ni wa 25, ina maana sasa alijaza, ina maana hapa alianza moja, hapa ni 18, alikondeza kwa kutumia 18. Kwa kwenye 18 zimebakia ngapi? Zimebakia 7. Kama zimebakia 7 not 7. Kwa hapa hizi 18 jumlisha 11. 18 jumlisha 11. Utaangalia itakuwa ni atomic number ya ngapi. Kwa hiyo itakuwa ni alipofill itakuwa ilianzia ni 4s, ilikuwa itakiwa iandikwe 4s2 alafu ndio aanze kufill, na maana ile ya kwanza electron ya kwanza, ya pili hapa zibakia 9.
kwa zibakia 9 na hapa zilikuwa 2, ndio hapa zimekuwa 10 na kadhalika. Kwa hiyo sasa alipopea hapa ilibakia electron moja, ambayo sasa ikiwa hapa na empty moja, ambayo ili kuweza kumaintain ile pairing inakuwa kumaintain ile pair, hii hapa inakuwa na high force of attractions. Force inakuwa ni kubwa sana, ambayo hii hapa anazidiwa, kwa ndio maana electron moja ilivutwa kutoka hapa kuja hapa ili kuweza kufill ile pairing. Na ndio maana this is kwamba the main reason of that is slightly greater stability in association with half filled katika chromium, lakini pia inakuwa na greater stability katika completely filled kuwa 10 orbital or other orbital is subshells. Because the electrons are more strongly attracted by the nucleus when they have the 3d5 configuration, lakini pia inapokuwa 3d10 inakuwa na yani inapokuwa imemiss electron moja inakuwa ni rahisi sana kuweza kuvuta nini ile electron. Ndio maana tulipoona hata tulipokuwa level tu tuna discuss about ile group, ukiangalia group namba 7 ile force of attraction, ndio maana tunasema electronegativity yake inakuwa ni kubwa zaidi ukikompare na grupu lingine, na grupu namba 1, namba 2 na kuendelea. So that is hiyo ndio revision ambayo itakiwa tuifanye. So that is the summary ambayo ilikuwa ni kipindi kilichopita. Now today we will continue to another sessions. Now this is a condensed this is the ground electron configuration of the elements, ambazo ni msingi ukazielewa tu, usikalili. Huwa napenda sana mtu aelewe, asikalili. Ukielewa utafanya vizuri, ukikalili itakuwa ni changamoto, kwa sababu ukipigwa mchenga itakuwa ni changamoto. Mheshimiwa Dr. John Magufuli hakalili, anaelewa yule jembe langu lile. Sasa the session of today it will be periodic table. Periodic table tumeshaangalia atom ni nini, how it is arranged in its atomic orbital and whatever. Kwa hiyo sasa leo tutaangalia elements zimeshagundulika, atom nyingi zimeshagundulika, how it is arranged, yani ilikuwa ni vigumu kuweza kuelewa jinsi gani sasa tukazigroup sasa iwe rahisi kuzielewa. Kwa sasa wakaita session to periodic table. I think you are familiar with this the term periodic table, but by the end of this session, as you are a student, you are expected to be able to define the term periodic table. What is the periodic table? Tutaangalia imetoka wapi, to describe the arrangement of elements in the periodic table. Na hapa ni wanasayansi waliumiza vichwa. Sasa wamejani kila kitu kilikuwa na lazima research. Ndio maana tumeona kwenye papai kuna corona. Coronavirus ipo kwenye papai. Ni research. Lakini tungekuwa tumebweteka tu, tusingeelewa. Japo kama mwanasayansi sijajua kama ni normal flora, I don't know kwenye baadhi ya organism, lakini kidogo imeleta changamoto kwa wanasayansi. Lakini we have to describe the trend of the periodic table. Kwamba ionization energy inakuaje, kuna physical trend na chemical trend tutakuja tuangalia ionization energy inakuaje and whatever. You are most welcome and be attention for that. Tukianzia na periodic table, we have to discuss on the development of the periodic table. Ilitokea wapi? Haikutoka tu juu. Tumeona kwamba kuna wanasayansi waliumiza vichwa baada ya kuona kwamba elements zinakuwa ni nyingi zinagundulika. Sasa jinsi gani sasa tukazigroup, wakaanza wanasayansi mbalimbali. Kwa in 1700s the number of known elements was relatively small, considering most of the metal that has long been used for coinage, jewelry and the weapons. Mara nyingi zilikuwa katika silaha. Mara nyingi metals zilikuwa zimegundulika, ambazo zilikuwa ni ndogo sana. Lakini mwanzoni mwa hiyo 1700 mpaka katikati ya 1800, however, chemists discover over 50 new element wakaendelea kugundua. Kwanza zilikuwa chache tu, lakini kadri miaka zilikwenda wakaendelea kugundua. Ni kutokana na ideas zilizopatikana kwa wanasayansi wa mwanzo kabisa, kina bwana Democritus and Leucippus, the founder. Sasa
hiyo 1780 mpaka 1849 huyu Mjerumani mkemia huyo John Dobereiner was the first scientist who grouped the element into triad. Kwa sababu zimeshagundulika nyingi, kwa hiyo ndio akaanza sasa kuinitiate, akaziarrange into triad into 3 element with similar properties, kwa katika magrupu matatu 3 element with similar properties. Kwa hiyo he attempted to organize these elements according to the similarities in their properties. Lakini alileta mwanga. Alipoleta mwanga akaja mwingine baada ya hapo 1837 mpaka 1898 huyu bwana Mwingereza huyu John Newland organize element into octave. Sasa yeye alisema bwana Dobereiner arrange into triads into 3 elements, lakini huyu hapa sasa akapanuka zaidi, kwa aka-arrange into octave. Oct means ni 8 ni 8. Kwa alikuwa ni mwanamuziki huyu alikuwa ni mwanamuziki, kwa alipanga zile octave katika music notes, kwamba yeye music note alipanga katika paka group namba 8, lakini akawa kila akipanga zile elements zinaendana kabisa zile notes alizoziweka. When arranged to this way, this note it is, sorry, the properties of every 8 element were similar, much as every 8 notes in the musical scales is similar. Kwa aliangalia nota kwenye nota, wanaojua nota magwiji wa nota wanajua hapa. Kwa alipokuwa anapanga akaona kwamba ikifika namba 8 unakuta ile baada ya kuendelea grupu namba 9 au nota inayofuata kule unakuta inakuja na property, inaanza property ya kwanza, ile nota ya kwanza. Ikifika mpaka ya 8 vile vile zinaenda vale hivyo. Kwa hiyo bwana John Newland akafanya research yake, akagundua kumbe elements lazima tuziarrange into octave in analog of musical notes. Lakini baada ya hapo sasa the modern periodic table ikagunduliwa sasa, ikapewa credit sasa. Huyu bwana Russian bwana Dmitri Mendeleev akachukua idea bwana Newland na idea za wanasayansi wengine, akaja kuona sasa wenyewe walikuwa hawaprovide hata law wala theory yani hawana cha kujivunia. Kwa hiyo akakaa mjanja bwana Dmitri Mendeleev he based on periodic law, which was a state that when elements are arranged in order of increased mass, their properties recur periodically. Means a property of an element are a periodic functions of their periodic table. Means the element alipokuwa na arrange ilikuwa ni octave, kwamba ikifika group namba 8 inakuwa inajirudia tena, na ile baada ya kuendelea group namba 9 ile element baada ya kuendelea na group namba 9 inakuwa na sifa sawa sana group namba 1, lakini yeye alikuwa ana arrange in order of increasing in atomic mass, and Mendeleev arranged the elements in a table in which mass increased from left to right, and the elements with similar properties fell in the same columns. This is the writing spelling error. Thus you may make corrections about arrange, not this and this. And baada with this Mendeleev, lakini alipata difficulties. Did he have difficulties? For example, he placed thorium before iodine, kutokana alikuwa anaenda ana arrange in order of increase atomic mass. Ni kweli anaangalia octave lakini sasa ukiangalia thorium ina higher atomic ina higher atomic mass yake ilikuwa ni kubwa zaidi ukompea na iodine. Kwa unakuta sasa zikaita mchanganyo. Thus the English physicist Henry Moses arranged elements according to atomic number. Na uzuri wa bwana Mendeleev, yeye kipindi aliweza kuachia magepu. Yale magepu yalikuwa yanasaidia katika kuonyesha kwamba kuna baadhi ya elements zilikuwa bado zinaendelea kufanyaje kugundulika. Kwa katika period yake ikaonyesha kwamba kuna magepu. Sasa baada ya bwana Mendeleev ku provide na law yake, yeye akaja sasa Mwingereza mwingine ambaye alikuwa ni mfizikiani. Physics is very important.
bwana Henry Mosels 1887 up to 1915. Kwa hiyo arrange element according to the atomic number. Baada ya kuona changamoto ya bwana Mendel, mbona inaita changamoto? Kwa sababu kuna baadhi ya elements zina more than one atomic mass. For example, chlorine, hydrogens. Kwa hiyo ilikuwa ni changamoto kweli. Kwa hiyo ileta mchanganyiko. Kwa kuna baadhi ya elements zilikuwa zinagrupiwa kwenye group ambazo properties zake muda mwingine hizo nyingi hazifanani. Kwa hiyo huyu bwana Henry akaja arrange elements, ndio modern scientist. Arrange elements according to atomic number rather than atomic mass. I think you are together, my fellow students. Tuendelee kujikinga na corona, lakini ushindi tunao. Ushindi tunao, tutaupata hivi karibuni. Kwa hiyo baada sasa ya huyu bwana Henry mfizikia huyu ya kuarrange in order to increase atomic number, aka resolve matatizo yote ya kuarrange element. Alichukua ile idea ya octave, lakini yeye aka-arrange in order of increasing atomic number. Baada ya hapo ndio sasa akaja aka-define the term periodic table, kwamba refer to a table in which elements are arranged by the order of increasing atomic number. Na ndio maana aka-provide na law yake, akaibadilisha tu pale kwa bwana Mendel, kwamba a properties of an element are a periodic functions of the atomic number. Means elements or atom are arranged in order of increasing in atomic number instead of atomic mass. Or in other words, of the definition of a periodic table means is the means of arranging elements according to their similar properties. Na ndio maana ukiangalia group namba 1 properties zake zina ukiangalia outermost shells zote zina only one electrons. Group namba 2 vile outermost electrons zina two way what electron, ndio whatever na kuendelea. Kwa aliarrange in according to their similar properties. Kwa that was bwana Henry Mosels. Lakini sasa ndio tunakuja sasa hiyo arrangement of elements in the periodic table, kwamba tunaona bwana Mendel aliprovide periodic law yake, kwamba properties of elements are a periodic functions of the atomic weight or atomic mass. Kwa he arranged the elements in order of increasing atomic mass. And atom arranged in order of increasing atomic number, ambao ni mwanasayansi yule bwana Henry ndio alikuja akaipropose. Na ndio maana kusema atomic number refer to the number of protons in the nucleus of an atom. It refer to the number of protons in the nucleus of an atom. And that's the modern periodic law ambao alio introduce bwana Henry. Akabadilisha tu ile atomic baada ya atomic number na atomic mass akaweka atomic number. Means the properties of an element are a periodic function of the atomic number. Means elements are arranged in order of increasing in atomic number. And atom with similar properties appear in a group or family. Group, in other words, you can say families. And a group is a vertical columns of the periodic table, while they are similar because they are all have the same number of valence. The outermost electrons to the outermost shells, it's only the same. It has the same what electrons. Kwa mfano tumesema group namba 1, outermost shells, it contain only one electrons. Group number 7, which is a halogenic group, it contain 7 electrons in the outermost shells, which govern their chemical behavior. That is. Kwa tukija the vertical columns of the table katika model periodic table, ndio wakaja kugundua the vertical columns of periodic table is so called groups or family. Kwa they can ask you define the term family or define the term group, or anywhere you can be asked the questions. Kwa the vertical columns, which is the group numbered from, akaita kuna number group namba 1 mpaka namba 18, and the elements in the same group have the same number of outermost shells, outer shells, electrons, and hence similar chemical properties. And then the horizontal row of the table are called periods. Na katika period kuna period ya kwanza mpaka ngapi? Ya 7. And the elements in the same periods have electrons in the same outer shells. The same. For example,
helium, and hydrogens, it is the same. Helium generally ina maana ni 2 electron and hydrogens ipo katika the same group, I think you are together, my fellow students. My student, not fellow, my student. We are together. Yeah, we are still continuing. Now this is ndio period ilivyo tengenezwa, na ndio maana katika kipindi hicho sasa ndio majina ya kila group yakaanza kutokea. Kuna upande wa metal, there is non-metal. Tunajua metal is a positive charge ambayo kazi yake ni lose electrons, lakini kuna term nyingine inaitwa metalloids. Metalloids, these are the elements which have both properties of metal and non-metal, kwa zinakuwa zinafanana. And this is our periods. As you can see, there is period number, our periodic table. There is group number 1, 2, tumesema group number 18. Sasa katikati yake kulikuwa na group ambayo transitional element, ambayo sasa zenyewe transitional element which is metal, ambayo sasa properties zake zinakuwa zinafanana, zikuwa zinatofautiana na magrupu yoyote kati ya group number 1A, 2A na magrupu mengine. Kwa ndio maana wakazitemu as transition elements. Lakini kuna element ndani, ukiangalia hapa kuna Lanthanides and Actinides. Ndani ya Lanthanides kuna nini? Kuna elements ndani yake hizi hapa. Lakini pia kwenye Actinides kuna ndani yake tena kuna elements ambazo zina the same properties ziko ndani ya nini? Ya Actinides. So this is the key metal, metalloids and non-metal. I think you are together, my fellow students. Tuendelee kuchukua tahadhari dhidi ya janga hili la virusi vya corona. Virusi vipo, tuwe makini, tuendelee kumwomba Mungu aturehemu na janga hili. Now there are multiple ways of grouping the elements, but they are common divided into metal, semimetal and non-metal. Tumeshaona kule, and there are more specific group like transitional metal, rare earth metal. Rare earth metal ni zile ambazo ndio actinide na lanthanide, it's very rare. But there is alkali metal, alkali earth metal, halogen, noble gas. Hali magroup baada ya modern scientists kugundua sasa kwamba kwa arrange in order to increase atomic number, ndio wakaanza kuyapa na majina. Kila group lina jina lake. Kwa mfano group namba 1 sema ni alkali metal. Group namba 2 alkali earth metal. Group namba 7 halogens. Group namba 8 noble gas. And whatever. And that tukianza sasa, this is shortly tutakuja sasa tuta for kila group na what are the importance in pharmacy katika magrupu haya. Tushasema this in your pharmaceutical organic chemistry is very very important. Kila element inamweka katika mili yetu, lakini pia katika pharmacy very very important, kwa sababu ukiangalia dawa nyingi ingredients zomo ni elements. Kwa very very important. Kwa the alkali metal, which is group number 1 of the table, and they comprise of lithium to francium, and they have very similar behavior and the characteristics. But hydrogens, you can see it is grouped in group 1 but exhibit few characteristics of metal and is often categorized with the non-metal. Hii hydrogens ipo kwenye group namba 1 kwa sababu properties zake zinafanana group namba 1, lakini kwamba sio kwamba ni specific area pale, kwa sababu ukienda kwenye halogens inakabiana ina atomic number ya 1. Kwa hiyo unakuta kuna feature ambazo zinafanana na group namba 7 ina act as metal, lakini pia muda mwingine ina act as metal. Ikilose 1 electrons hapo inakuwa ni iko kwenye metal, lakini gain ili iweze ku become stable ina gain 1 electrons, inakuwa ni like helium. Ndio maana sasa tuliamua hiyo ni specific area, kwa sababu ukiangalia waliangalia ile outermost shells imecontain 1 electron, ndio maana imebiki katika group number 1, lakini it's not a specific area to group that elements, kwa sababu ina character zote kwa metal metal, lakini waweka katika group number 1 kwa sababu the outermost shells imecontain 1 electrons. When we explain about metal,
is as we can see. I think this is we are familiar, ni vitu ambavyo tulivyo navyo. Metal are lustrous, means very shines, inang'aa, malleable and ductile, kumba unaweza kuipull katika, yani ukaikunja kwa vyote unavyoweza, ukaibonda bonda, lakini haiwezi katika, and a good conductor of heat and electricity. This is the few characteristics tutakuja tutaziangalia. Lakini they are mostly solid at room temperature. But alkali earth metal, which is the group as the metal that found in group 2 of the periodic table, and is inaanzia kwenye beryllium through rubidium, and the alkaline earth metal have very high melting points, and the oxides that have basic alkaline solutions. The alkalis are well described and consisted down the group. Kwa takuja tangaza, this is a summary. And this is non-metal, ni tofauti na metal. Non-metal are opposite, they are dull bright, means ni kama chumvi chumvi, yani inaenda kukutika. Also non-conductor, it is an insulator. Insulator. And also some are solid but many are gas. Example, bromines. Also bromine is a liquid. Nyingine tunasema inaitwa metalloids, ambao this in other way is so called semimetal or poor metal. Why is so called metalloids? Because they have both characteristics of metal and non-metal, that have physical properties resembling to metal, but chemical reactivity more like that of non-metal. Kwa unakuta ina both characteristics, ndio metalloids. An example of that metalloids, there is boron, silicon, germanium and whatever. Its property, they are shine but brighter. Kwa ndio maana ina physically inakuwa inaendana polepole. Shine kwenye metal, brighter kwenye metal. Kwa that is so called metalloid, and it is semiconductor. Another so called transition metal. The transition elements are metal that have a partially filled D subshells, and they comprise group 3 through 12 and the Lanthanides and the Actinides ndani yake. Kwa hiyo maana sasa kuanzia group tukija hapa tutakuja kuona kwamba this is so called transition elements. Kuanzia hapa mpaka hapa transitional elements, na ndani yake ndio kuna Lanthanide and Actinides ambao ndio zimebi grouped, ndani kuna element kama hizi hapa. Kwa this so called transition elements. Transition elements. Class, I think you are together. You are most welcome. But ndani sasa ndio kuna zile post transitional elements. The transitional elements which is the aluminium, gallium and whatever. Their name implies they have some of the characteristics of the transitional elements. They tend to be softer and they conduct more poor than the transition metal. Kwa maana zina sifa zinaendana kwenye transitional metal, lakini ziko kwenye magrupu mengine, lakini zina shabiana. This is the so called post transitional metal. Lanthanides comprise of 57 lanthanides, hence the name of the set through 71. They are grouped together because they have similar chemical properties. They along with actinides, and they also occur the F element. Ina maana tumeona kwenye transitional metal yenyewe kwenye D shells. Kwa sababu ndani sasa ya lanthanide ukianza kuandika zile configuration imeenda paka kwenye F orbital. Kwenye unakuta zile ukianza kuhesabu zile atomic number zake zimeenda paka kwenye F shells or F orbital. Na ndio maana is so called lanthanide. Kwa inaanzia lanthanide inaanzia 57 yenyewe, lanthanide yenyewe, na inakuja paka na elements zake inakuja paka 71. Lakini actinides inaanzia 89 through paka 100, na tatu ndani yake kuna element kwa 89, 90, 91 paka 100, na tatu there along with the lanthanides are often carry the F element kwa sababu ipo kwenye F subshells, because they have valence electrons in the F subshells. Only thorium and
the uranium and the uraniums are naturally occurring actinide with significant abundance. They are all radioactive. Radioactive means cannot exist, yani ni rahisi ku undergo radioactivity, kwa ndio maana ni rahisi, sio rahisi kuonekana, lakini zipo. Lakini grupu nyingine ambayo tunasema grupu namba 7 ito halogens. Elements are subset of non-metal occurs. Elements in form of diatomic molecules. Ndio maana one of the features of halogens group, it is diatomic in gas. Iko grupu namba 7 yote liko in term of gas. Na ndio maana ukiangalia chlorine gas iko kama di, kwa zipo mbili zimeungana, mbili zimetokea baada ya kushare nini, electrons. Occur as elements in the form of the atomic molecules. They comprise of group 17 of the periodic table, from fluorine and whatever. They generally very chemically reactive and are present in the environment as compounds rather than as pure element. Haiwezi kupatikana as pure elements, iko katika term of compound kwa sababu ni very reactive, chemical very reactive, kwa sababu ili iweze kuwa stable inahitaji only one electron. Kwa ile force of attraction inakuwa ni kubwa sana kuweza kufuta nini, electrons and to become stable. Kwa lazima iwe term of what, of compound. Another group is group number 8 is called noble gas. The noble gas comprise group 18. They are generally very stable chemical and exhibit similar properties of being colorless and odorless. Kwa tunajua noble gas na maana iko completely filled, hakuna electron inayoingia wala inayotoka. Is called noble gas. Kwa ndio maana valence yake ni 0, valence na waga tunasema ni nani, reactive element. Is called noble gas. Kwa these are the short summary of group ambao sasa wanasayansi waligundua, ikianziwa na bwana hiyo, tumeanza kabisa bwana Dobereiner, lakini wamekuja wanasayansi wengine wamekuja wakaendelea kuvumbua vitu vyao. Huo ndio wanasayansi. Tusikali sayansi, bali nitakiwa tuelewe sayansi ili sayansi iweze kutuweka huru. We are together student. I think and I believe we are together. But also we are supposed to discuss on the trend of the periodic table. Sasa trend of the periodic table. Katika trend of the periodic table kwamba sasa utaangalia kuna chemical and physical trend inakuaje across the period inakuaje, down the group. Hapa kuna maswali matamu sana. Tulipotoka kuna maswali matamu, lakini hapa kuna maswali matamu sana, afu ni concept tamu sana. Kule tulipokuwa tunaangalia mwanzo kabisa tunaangalia kuna nuclear charge and whatever. Kwa hiyo tukianzia one of the physical trends of the periodic table, it is core charge. Core charge, ile nuclear charge ya ndani, refer to the attraction that an outer shell's electron feel toward the nucleus. Refer to the attraction that an outer shell's electrons feels toward the nucleus. Kwa ina maana ni ile force of ile attractions. Lakini sasa ndio maana hii hapa core charge inakuwa inashabiana kabisa na ile outermost what, electrons, outer shells. Kwa down the group isi core charge it is constant. Ndio maana unaona katika group, kwa mfano group namba 1 unakuta the outermost electrons, katika ile outermost shells the electron may contain only one electrons. So down the groups it is constant. There is always equal number of electrons in the outer shells. Example, in the alkaline metal there is always one electrons in the outer shells. Even tukienda katika kwa mfano noble gas, katika outer shells ime contain stable nini, constant element, group number 2 and whatever. Ko is so called core charge. Ko unakuta zimekuwa kama hivyo across the period. Sasa it increase. Why it increase? It increase because there are more electrons in the outer shells which are greatly attracted to the nucleus. Na ndio maana as you move across the periods, the number of electrons it increase in the outermost shells. Kadri unavyozidi kwenda from
from left to right, namba ya electron katika outermost shells inafanyaje? Inaongezeka. Kwa hiyo inapokuwa inaongezeka, hii ndio core charge. Kwa hiyo the force of attractions as you move across the periods from left to right inakuwa inafanyaje? Inaongezeka. It is opposite when you move across the periods from right to left, inakuwa ni opposite. Kwa as you move from right to left means the number of charge it decrease, and that's the force of attractions it decrease. That is so-called core charge. Refer to the attraction that an outer shell's electron feel toward the nucleus. Down the group it is constant because to the outer shells contain only one electrons, but across the periods it increases, and when it's across the period it is from left to right, but from right to left it decreases. Vice versa is true. Because that is so-called core charge. And also there is another known as atomic radius or size. Kwenye principal quantum number kule. Atomic radius refers to the diameter of an atom, 1/2 of distance between the two nuclei in two adjacent metal atoms. Kwa ni ile kipenyo. Lakini sasa ilikuwa ni vigumu sana kuweza kupima kipenyo cha element kwa sababu ni very small, na yani ni very small. Kwa hiyo ilikuwa ni vigumu sana kuvipima. Kwa hiyo ina maana sasa walichukua electron mbili wakaunganisha wakapata diameter yake, alafu ukata katika ndio unapata radius yake, ndio to atomic radius. Because the atomic radius for elements that exist as simple diatomic molecules, the atomic radius is 1/2 the distance between the nuclei of two atoms in a particular molecules. This is one of the definition of atomic radius is 1/2 the distance between the nuclei of the two atoms in a particular molecules molecules. And the atomic radius of the atomic molecule is like this. Ina maana chukua mbili alafu wakaigawa ndio unapata atomic radius. Sasa lazima unakuja down is the group trend inakuaje? Across the period trend inakuaje? Down the group the atomic radius it increase. Why it increase? Logic, why and because lazima ziwepo. Why it increase? Because as you move down the group the number of shells it increase. Kadri unavyozidi kutoka juu kuja chini unaona kwamba atomic number zinaongezeka, lakini number of shells zinafanyaje? Zinaongezeka. Ndio maana unakuta hata ile size zinafanyaje? Inakuwa inaongezeka. But across the periods it decrease. Why it decrease? Because there is an increase in core charge. Core charge tumesema inapokuwa inaongezeka, ile force of attractions inakuwa yani nucleus inakuwa inavuta, kunakuwa na nguvu kubwa ya kuweza kuvuta zile shell kukaa pamoja. Na ndio maana kadri charge inazidi kuongezeka, kwa zile shell, ile size ya shell afanyeje? Inapungua kutokana na ile force of attractions. Core is the same shell but there are more electrons in the shells as you move across the periods. Kwa kadri unazidi kumove across the periods, the size of atom it decrease. Why it decrease? Because there is an increase in core charge. Thus the outer shell electrons are attracted together to the nucleus. It's so called atomic radius. This is the atomic radius. And as you can see to this diagram, the atomic radius of the atomic molecules, as you move across the period from left to right, the radius the atomic radius it decreases. Why it decreases? Because due to the increase in core charge, and that leads to increase in force of attractions. And as you move down the group, the atomic radius it increases due to the increased number of shells. And also as you move down the group, there is a force known as shielding force ambayo inatumika kuzipull zile shell zinakuwa ndio maana
hii hapa size iliyo hii hapa ni rahisi hii shell ya outermost kuweza kuitoa ukompea na hii hapa. Lakini hii hapa pia as you move across the periods, hii hapa ni rahisi kuitoa ukompea na huku unakuwa na force kubwa of attractions. Kwa hiyo inakuwa ni vigumu, lazima utumie energy kubwa katika ufanyeje kuitoa electrons katika orbito yake. Kwa hiyo so called atomic radius. Hapa increasing atomic radius from right to left. Hapa ndio kio uelewe. Ukielewa itakuwa vizuri. From left to right the atomic radius it decrease from left to right, but from right to left the atomic radius it increase. Why it increase? Due to the decrease in co-charge. Co-charge it decrease. As we move from down the group, ina maana unaona kwamba kuna increase in atomic radius, and vice versa is true. And vice versa is true. That's so called atomic radius of the atomic molecules. And then kuna term nyingine hiyo bado tunaendelea na physical trend of the periodic table. Kuna ionization energy. The term ionization energy, this is the minimum amount of energy that is required to remove the highest energy electrons from an atom. Energy to steal an electrons. Kwa maana sasa ile minimum energy ambayo ndio kabisa ndio tunatumika sasa kutoa electrons katika ile outermost shell electrons inaitwa ionization energy. Ina lose au ifanyeje? Ina gain. And the minimum energy ipo in term of SI unit of kilojoule per mole required to remove an electrons from a gaseous atom to its ground state. Lakini katika hizi hapo ionization energy zinakuwa zinatofautiana. Ukiangalia kwa mfano unaweza huwa nachukua mfano wa sumaku. Ukichukua sumaku ile afu ukagundisha vyuma vingi, unakuta sasa kile chuma cha mwisho kabisa huku mwisho kabisa ni rahisi kukitoa ukombea na hiki chuma ambacho kimejiatea karibu kwenye nini, kwenye sumaku. Kwa unakuta hiki cha kwenye sumaku kilichojiatea kwenye sumaku utatumia nguvu kubwa sana kuweza kukitoa ukikompea na kile chuma ambacho kipo mbali na nini na sumaku, yani kimeshikizwa na chuma chenzake huku. Kwa inakuwa ni rahisi. Na ndio maana the first ionization energy, unapotaka kutoa electron ya kwanza unatumia energy ndogo compare na electron ya pili. Electron ya pili unatumia energy kubwa compare na electron ya kwanza. Lakini pia hata ya tatu vile vile unatumia energy kubwa zaidi. Na ndio maana kuna this is smaller than this. Kwa energy itakayotumika hapa ni ndogo kuliko itakayotumika hapa. Lakini pia hii hapa ni ndogo kuliko itakayotumika hapa. Kwa kadi electron unavyozidi kutoa, kumbe hata amount ya energy, ile minimum amount of energy unataka kutumia inakuwa ina vary. And that's the maana hapa the first ionization energy inakuwa ni ndogo ukompare na the second ionization energy, lakini pia inakuwa ni ndogo ukompare na third ionization energy, fourth ionization energy, and whatever. That's so called ionization energy. Minimum amount of energy required to remove the highest energy electrons from an atom. Na hii hapa huwa inatumika wakati wa kufanya compound. Ndio maana tunasema elements zinapoungana, maana moja either ina lose, nyingine fanyaje ina gain. Na maana sasa ile energy inatumika sasa kutoa sasa electrons, sio kuweka, inatumika kutoa electrons kutoka kwenye shells, inaitwa ni ionization energy. Tutakuja kuangalia ambayo inatumika kupokea sasa. Kwa hiyo ina maana hii hapa ni kwa ionization energy inatumika kwa zile elements zile atom ambazo zinatumika ku lose electrons, ku remove electrons. It's called ionization energy. Sasa we have to know down the group inakuaje and across the period inakuaje. Sasa raha sana. Down the group it decrease. Why it decrease the ionization energy? Tunajua kwamba nimetolea mfano kwenye usumaku kwamba ukigundisha vitu vingi vya chuma hiki cha mwisho inakuwa ni rahisi na kutoa kwa sababu kwanza size imeongezeka. As you move down the group tumeshaona kwamba the size of an atom inakuwa imeongezeka due to the increase number of what? Of shells. And that if it increase, the attractions inakuwa ni very weak between the outer shells electrons and the nucleus. Therefore, electrons are easy to be removed. Kwa inakuwa ni rahisi sana kuweza kutoa ile electrons as we move
down the group, the ionization energy it decrease. But across the period, tumesema kwenye concept kule, kwa charge inaongezeka. Lakini pia tumesema atomic radius as you move across the periods it decrease. Kwa nini ina decrease? Kwa sababu ile force of attraction inakuwa ni kubwa sana. Kwa sababu sasa inakuwa ni kubwa na due to the force of attractions kuwa kubwa. Kwa hiyo maana ile energy itakayotumika kuweza kulimove ile electrons inakuwa ni kubwa zaidi ukompare na huku from left. Na ndio maana as you move from left to right, the ionization energy it increase due to the increase in core charge, and that the attractions is very great between the outer shells electrons. Haya maswali muhimu sana, lazima ujue why it increase. Useme tu across the period it increase. Why? Kwa ina increase gundue nini? Lazima ujue kwa nini inaongezeka na kwa nini inapungua. Hii hapa usifikiri tunacheza. Hii it's very important in pharmacy kwa sababu element nyingi tunazo. Kwanza kutokana na knowledge yako unaangalia mazingira gani sasa about ionization, either ni metal nani metal nangana body ya mtu na nini na kadhalika, unapata ujasiri wa kuweza kumhudumia mgonjwa na aweze kupata ile huduma inayostahili. I think we are together, my student. Yeah, we are still continue with physical trends. This is the diagrams. As you can see, the atomic radius of the molecule, but the ionization energy ukiangalia kutoka kwa hydrogens, helium, lithium and whatever, as unavyozidi kwenda unakuta hizo ionization energy zinapungua. Second ionization up to 6 ionization energy. Cause ndio maana unaweza kuona the first ionization energy for carbons, lakini ukienda kwenye 6 ionization energy inakuwa na energy kubwa zaidi. Hiyo ndio minimum energy that is to remove required to remove what? Electrons from the outermost shells. Another term is called electronegativity. Kama kuna electronegativity, kuna term inaitwa electropositivity. Electronegativity means is the measure of the ability of an atom to attract. Sasa baada ya ile ionization ku remove ile electron, kuna ability sasa ya ile atom kuweza kuattract an electron toward itself. Love of electron, in other way you can say, inaitwa electronegativity. Uwezo wa atom kuweza kuvuta sasa electron iliyotoka is so called electronegativity. Lakini ile ability sasa ya atoms kuweza kulose inaitwa electropositivity. Kwa down the group it decrease ile ability ya kuweza attract au attract an electrons. Kwa nini inapungua? The electrons are further from nucleus due to the increase in shells, a number of shells, and that there is a weak force of attractions. If there is a weak force of attraction, and then inakuwa ni poor ile ability ya kuweza kuattract electrons toward itself inakuwa ni very poor, kwa sababu size imeongezeka, force of attraction imepungua kwa sababu due to the increase in shielding force and whatever. But across the periods it increase. When I'm saying across the period means it from left to right. From left to right. There is an increase in core charge. No matter this on why? Because there is an increase in core charge. There is a great attraction of the outer shells electrons to the nucleus. Kwa unakuta inapokuwa kwanza core charge inaongezeka, size imepungua, kwa ile force of attraction inakuwa ni kubwa. Ndio maana ukiangalia compare kati ya group number 1 na group number 7, group number 7 in order to become stable inahitaji only 1 electrons. Kwa kama inahitaji 1 electron moja, unakuta sasa uwezo wa kuweza kuvuta electron ili kubecome ku maintain stability unakuwa ni mkubwa kabisa ukompare na group number 1. Group number 1 ni rahisi ku lose, lakini sio rahisi ku attract electrons. That is cause that so called electronegativity. But there is another physical trend known as electron affinity. Electron affinity by its definitions is the ability of an atom to accept. Kule tumeona kwenye electronegativity kwamba is the measure of ability of an atom to attract. Sasa
inapo attack kuna uwezo, na pia inatakiwa iwe na uwezo wa kukubali ku accept side electrons. Unlike electronegativity, and thus electron affinity is a quantitative measurement of the energy change that occurs when an electron is added in a neutral gas atoms. The more negative the electron's affinity value, the higher the atom affinity for electrons. Unlike electronegativity, electron affinity is a quantitative measurement of an energy change. Kwa maana yenyewe inatoka katika kumeasure energy change. That is so called electron affinity. Sasa electron affinity across the period inakuwa down the group, the electron affinity generally down the group of an element, it decreases because each atom is larger than the atom above it. This is the atomic radius strength. Kwa as you move down the group, tunaona size inaongezeka, kwa unakuta hata ile force ya kuweza ku attack inapungua, lakini ile force ya kuweza ku accept electron inakuwa ilipua, kwa ndio ina decrease. But across the period, atom becomes smaller as the force of attraction become strong, and that across the period the ability of accepting of an atom to accept an electrons, it increases from left to right, but from right to left it decreases. Kwa hapa wewe makini, wanaweza kuambia from right to left au left to right, ni wewe sasa. This causes the electron to move closer to the nucleus, and thus increase the electron affinity from left to right across a period. This is so called electron affinity. It's so called electron affinity. And thus, okay, melting point is one of the physical trend also. By its definitions are the amount of energy required to break a bond to change the solid phase of a substance to liquid. Kitendo cha ile amount of temperature ambayo inatumika sasa kuchange kutoka katika solid kwenda katika liquid is called melting point. Generally, the stronger the bond between the atoms of an element, the more energy required to break that bond. Because temperature is directly proportional to energy, higher bond dissociation energy correlate to higher temperature. Kwa bond energy ikiwa ni kubwa, kwa hata temperature inakuwa ni kubwa na kuweza kufanya changes. And thus melting points are varied and do not generally form a distinguishable trend across the periodic table. Kwa ndio inabadilika kutoka element moja na element nyingine. Kwa unakuta sio kwamba ni constant, kwamba across the periods or down the group kwamba ni constant. Hapana, inabadilika kutokana nini na element moja na nyingine. The metallic character trends. The metallic character of an element can be defined as how rigid an atom can lose an electrons, and that from right to left across the period, metallic character increase because the attraction between valence electrons and the nucleus is very weak. Kwa unakuta ukitoka kulia kuja kushoto, lakini kutoka kushoto kwenda kulia unakuta ile metallic character inafanyaje? Inapungua. Kwa sababu gani inapungua? Kwa sababu as you move across the period, from left to right, the core charge it increase, the force of attractions it increase. Kwa ile the tendency of losing an electrons, the tendency of an atom to lose an electrons, or the ability of an atom to lose an electrons inakuwa ni very weak. But from right to left across the period, the metallic character increase because the attraction between the valence electrons and the nucleus is weaker. And the metallic character increases as move down the group because atomic size it increase due to the increase in number of shells. When atomic size increase, and thus the outer shells are further away. The tendency of an atom to lose an electrons will be greater compared when you move across the period from left to right. This is the physical trend. Physical trend is, as you can see, from right to left, the metallic character it increase. Why it increase? Because the core charge it decrease, and that the force of attraction inakuwa ni weak. But from
left to right, it is vice versa. From down the group, increase metallic character, inakuwa inafanyaje, inaongezeka kwa sababu number of shell inafanyaje, inaongezeka. That is, and that was the physical trends of the periodic table. That was the physical trends of the periodic table. Tumeona kuna core charge, kuna atomic radius, electronegativity, electron affinity, metallic character, and whatever. But in this physical table, there is chemical trend of the periodic table. We know that elements in the same group exhibit many properties katika the same group, but not all chemical properties behaviors, because they have similar valence electron configurations. And then lithium, for example, exhibit many but not all of the properties characteristics of the alkaline. Tunakuta kuna peculiar character ambazo zinapatikana kati ya element moja na element nyingine, either hata kama ipo kwenye grupu moja. Beryllium is somewhat atypical member of the group 2A. The difference can be attributed to the unusual smaller size of the first element in each group. That is, there is a great variations of the elements in a group 3A through 6A, where the elements change either from non-metal to metal or from non-metal to metalloids. Kwa inakuwa kuna ile great change. Kwa nini kuna 3A au 6A? Hii hapa ni zile group za kawaida ambao umezoea. Hizo nani kama ni 3B kwa transitional elements, ndio tutakuwa tumeandika kuna 3B and whatever. So thus kuna katem kinaitwa diatomic diagonal relationship. Diagonal relationship refer to the similarities between a pair of elements in different group and the periods of the periodic table. Ule similarities between a pair of elements in different group and the periods of the periodic table. Specifically, the first three members of the second period, which is the lithium, beryllium, and boron, exhibit many similarities to those elements located diagonally below them in the periodic table. Kwamba ina maana zinakuwa na magrupu tofauti na period tofauti, lakini zinakuwa na similar properties. Hiyo ndio inaitwa diagonal relationship. And example like this one, you can see lithium and magnesium ina uhusiano mkubwa. Beryllium and aluminium properties zake zinafanana. Boron and the silicons is properties, hiyo ndio diagonal relationship. Why diagonal relationship? This is due to closeness of the charge density of their cations. Unakuta charge zake ziko very close, na ndio maana unakuta properties zake zinafanyaje, zinafanana. Kwa charge density is the charge of an ion divided by EC volume, and then cation with comparable charge density react similarly with an ion and therefore form the same type of compound. Na compound itakayotokea kwa lithium na compound itakayotokea na kwa magnesium zinakuwa zipo sawa. Kwa mfano ukichukua lithium oxide na magnesium oxide zinakuwa compound zake niko the same, kwa sababu due to the closeness of the charge density of their cations. The chemistry of lithium resembles that of magnesium in some ways, and the same hold for beryllium and aluminium and for boron and the silicons. Kwa kwambia the term define the term explain about diagonal relationship, you have to provide with this example. You have to show the example and why diagonal relationship. Why diagonal relationship? This is due to the closeness of the charge density of their cations. Properties of oxides as the metallic character of the metal decrease from left to right across the periods. Their oxide change from basic to amphoteric to acidic. Amphoteric means hizi ni compound ambazo ziko zina both properties of basic and acidic. Metallic oxide are usually basic. Example, sodium oxide reacts with water to form hydroxides. Magnesium oxide is quite insoluble, does not react with water to any appreciable extent. It is insoluble. Magnesium. Kumbe sasa ukishajua kwamba umeona properties zake, it is insoluble. Kama ni insoluble na umeona ile ingredient na magnesium oxide, utaangalia na ingredients nyingine kwa utajua jinsi gani kuweza kumshauri mgonjwa. It reacts with acid in a manner that resembles an acid base
reaction. When magnesium oxide plus hydrogen hydrochloric acid, unapata magnesium chloride plus water. Aluminum oxide is even less soluble than magnesium oxide, and it does not react with water too, due to the less soluble. And this is a chemical trend of the periodic table. Most oxides of nonmetal are acidic. They react with water to form phosphoric acid, sulfuric acid, perchloric acid, and whatever. The intermediate properties of oxides, as shown by the amphoteric oxides, are exhibited by elements whose positions are intermediate within the periods. For example, aluminium oxide is classified as amphoteric because it has the properties of both acids and the base. It shows basic properties when it reacts with acid inaonyesha basic properties, but when it reacts with with base inaonyesha acidic properties, so it is amphoteric. It also exhibits acidic properties by reacting with base, but the neutralization reaction produces salty only, as you can see. Other amphoteric oxides, there is zinc oxide, beryllium oxide, bismuth oxides, and whatever. Silicon dioxide is insoluble and does not react with water. It has acidic properties, however, because it reacts with very concentrated base. It's very insoluble. Certain oxides such as carbon monoxide, nitrogen monoxide are neutral. They do not react with water to produce an acidic or basic solutions. As the metallic character of elements increased from top to bottom within a group of representative elements, then the basic properties of oxide. This is the summary and the end of my sessions.